ஓகே மகளே, வெல்கம் பேக். ஸோ இன்றைக்கி திரும்பி வந்து ஹொரைசன் ஃபார்பிடன் வெஸ்ட் அன்றைக்கி அரையாக தான் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இன்றைக்கி ஃபுல்லாலாம் கிரைண்ட் பண்ண போகிறதில்ல. பட் இருந்தாலும் எது வரைக்கும் நம்ம எந்த ரீஜன் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கவர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ரீஜனில் இருக்க சைட் குவெஸ்ட்லாம் வந்து முடிக்க போகிறோம். அவ்வளோதான். ஏன்னா கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வரலாம்னா அந்த கேம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ மெயின் ஸ்டோரி இன்றைக்கி நைட்டே கூட வந்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ண பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைனா வந்து தெரில, இது எவ்வளோ நேரம் கைட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெரில மக்களே. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அடுத்த ஸ்ட்ரீம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவளாட ஸ்டார்ட் பண்ணுறது முன்னாடி லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவங்களுக்கு நம்ம கண்டென்ட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் டிஸ்கார்ட் சர்வரில் ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. ஸோ அவளோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மக்களே. இருங்க, பக்கத்தில் என்ன கொஸ்ட் இருக்குது, இங்கே பக்கத்துலேயே ஏதோ கொஸ்ட் இருக்குது, இன்னொன்று பார்ப்போம். இது ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். ஸோ அதை முடிச்சிடுவோமா? ஓகே, ஹாய் Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Ulvan's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that Vikarja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. Bristlebacks. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvan up. நிஷேஷ்வாடா, வெல்கம்டா. வா வா வா, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். Concession decree. What is this concession decree that Ulvan wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. Okay. Blaming the Karja? How does blaming the Karja for the bristlebacks help Ulvan get his concession? Look around. This may be the Sundom, but Chainscrape is all gears and rust and bad ale. Claiming that the Karja loosed the bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the mad Sun King. Even with the valley working again, Ulvan hopes he can stir up enough resentment against the Karja to call for a strike. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. Okay, your role. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvan blasting hot air all the time? Ulvan's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. I'll find a way to live with him. I have to. First sighting. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking then. If you learn the truth, maybe Ulvan will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead.
ஓகே சர்ச் வெஸ்ட் ஆஃப் த குவாரி. ஓகே லொக்கேஷன் போவோம் முதல்ல. எப்படி போகணும் இங்கேருந்து? எப்படி முதல்ல வெளில போகிறது? ஓகே ஓகே வந்துட்டோம் வெளில. நைஸ். எவ்வளோ தூரம்? 300 மீட்டர் கிடையாது ஃபீட்டு, பட் ஸ்டில் பரவாயில்ல, ஏதோ ஒன்று மக்களே. நம்ம மீட்டர்னு வச்சுப்போம், அப்போ சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். யோ 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 ஓகே. ஓகே கரெக்டாக போகிறேன்னு கூட தெரியல, நான் பார்த்து ஏதோ குத்துந்தையோ போய்கிட்டு இருக்கேன். Javad said the bristlebacks were first spotted west of the quarry. I should see if there's anything in the back of the valley. Dead bristleback by the falls. I'll check it out. என்ன இது? Examine. Looks like it died on impact. Maybe it charged off the cliff up there. I better keep following the trail up. வேணுங்க. சரி இருங்க, இப்படி போவோம். ஓ ஷிட், இப்படி வரக்கூடாது. இருங்க, ஏதோ ட்ரையல் இருக்கு. இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் ஃபாலோ பண்ணுவான். என்ன பண்ணணும்? அப்படியே மேலே ஏற வேண்டியதானா? சரிங்க, மேலே போய் பார்ப்போம். எப்படி இப்போ மேலே ஏறுறதுன்றதான் கேள்வியே. சைபர் ஷீரா, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம், வாங்க, வெல்கம் 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 டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓகே என்ன இருக்கு இங்க? ஏதோ கிரீன் கலர்ல இருக்குங்க, என்னன்னு பார்ப்போம். கிறிஸ்டல். ஓகே, இங்க இன்னொன்று செத்து போயிருக்குங்க. ஐ மீன் செத்து போன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இது மிஷினு. ஓ ஷிட், ஹெல்த் போகுது. ஓ நீ தானாடா ஸ்ரவந்தனு? பேரை மாத்திக்கிட்டே இருக்கியாடா. Enter the mine. Okay. Is this where the bristlebacks came from? How? Unless this cave leads out of the daunt. I'll put these in my pack. The old cart tracks collapsed. It looks recent. Guess I'm not going that way. ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு லூட் எடுத்துக்கிறோம் மக்களே. இங்க இன்னும் நிறைய பிரிஸ்டல் பேக்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஓகே, வீக்னஸே என்னென்னு பார்க்காம நான் பாட்டு சண்டைக்கு ஏறிட்டேன். மேலே ஏற முடியுமா அதால்? ஓ ஷிட், ஏற முடியும். இருங்க இருங்க இருங்க, நம்ம கொஞ்சம் மேலே ஏறி நின்று போவோம். இங்கேருந்து அதால் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். வர முடியுமா? ஓ ஷிட், வருது. சரி இருங்க, ட்ராப் செட் பண்ணுவோம். இங்கே ஒன்று இப்படி செட் பண்ணுறோம்.
ஐயோ அவ்வளோதான் ரேஞ்ச் இல்லை. எப்படி சொன்னது இதுக்கு? ஓகே இதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் வீக்னஸ். ஓகே ஃபைன், அது ஒர்க் ஆகும். ஏன் எல்லாம் பிஞ்சு பிஞ்சு போகுது? யோ ஷிட். வாங்கியா. ஓகே ஓகே அது உடச்சிருதுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க ஊசுமே விளாட்றேன் நான். இயர் ஆஃப்டர் திஸ் நேம் ஒன்று ஃபிக்ஸ்டா. சேர்றா, தெரியும் எனக்கு தெரியும் நீ எப்போ பேர் மாற்ற எல்லாம் தெரியும் எனக்கு. இன்னும் 2 வாரத்தில் பேர் மாற்றுறது நிற்பந்த தெரியும். ஓகே ஓ இப்படி ஒரு ட்ராப் இருக்கா நம்மகிட்ட? வா வா இப்படி வா. சரி வாங்க. ஒன்றுமே ஆளா அதுக்கு. ஏன் இங்கெல்லாம் எனக்கு புரியல. ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கக்கூடாது, அதுதான் தப்பு பண்ணுறது நீங்கள். மண்டை மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. சூப்பர், 1 டவுன். இப்படி வா. ஓகே அவ்வளோதான். மேடிக்கட்ஸ் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம். ஹாய் ப்ரோ, லாங் டைம் நோ சி. என்ன ப்ரோ பண்ணுறது, காலேஜ் வேலையில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன். இப்போ தான் திரும்பி லைவ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னன்னு தெரில, திடீர்னு இன்னைக்கு காலையிலேருந்து செம கோல்டாக இருக்குது. I don't know why. என்ன பண்ணணும்? யோ இந்த இடத்துக்கு தான் போகணுன்னா நான் முதலே ஓடி போயிருப்பேனையா, சண்டையே போடாமல். ஓ இருங்க, இது வெடியும் நினைக்கிறப்போ. இல்லை ஆகலை, வெடியவில்லை. வெடிச்சு செதறும்னு எதிர்பார்த்தேன். ஓ ஷிட், அதான் கண்டுபிடிக்கணுமா நம்ம? என்ன பண்ணணும்? எக்ஸாமைன் ஏதோ புக் இருக்குங்க. This mine was supposed to be shut down. Someone must have gotten greedy. Kept blasting deeper into the mountain. I should let your boss know what I found. சில்ஸ் ப்ரோ. சில்ஸா புரியவில்லையே, ஏதோ இருக்கு. என்ன சொல்ல வரீங்க? So Olvin was secretly blasting in the mine, trying to squeeze it for its worth. இது என்ன இப்படி பண்ணா தெரியுதா பாப்பமா? எஸ் பகா. Maybe the explosions blew away open? But from where? கிளைமேட். ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டு. ஆகா இடிஞ்சு விழுதுடலாம். எல்லாம் போகிறதுக்குள்ள மொத்தமாக இடிஞ்சு விடாமல் இருந்தால் சரி. ஓகே 1 பவர்ல நைஸ். ரிட்டர்ன் டு ஜவாத் த வில்லிங். ஓகே பேரை கரெக்டாக படிச்சோன்னு தெரில, பட் அவ்வளோதாங்க, படிக்க வரும் அந்த பேர்லாம். என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க? எதுவும் பண்ண முடியாது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். கேம் டெவலப்பர் நமக்கு வாயில் நுழையிற மாதிரி பேர் வைக்கணும். கண்ணாப்பினா பேர் வச்சா நம்ம தப்பா சொல்லுங்கள்.
டேய் அது என்ன அனிமல்ரா? மிஷின்ரா அது. எங்க இருக்கேன்? ஓகே எங்க இருக்கனா? ஆக்சுவலாக அந்த கொஸ்டின் மார்க்லாம் எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் நம்ம அது எல்லாத்தையும் வந்து போய் தேடுவோம். ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ வெட்டியாக இருக்கோம். நம்ம இல்லை, நான் வெட்டியாக இருக்கேன். அதான் எனக்கே நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, ப்ளூரல் ஃபார்மில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். என்ன இடம் அது? ஏன் இந்த செட்டில்மெண்ட்குள்ளே போக முடியல? இருங்க பேசி பாப்போமா இவங்கள்ட்ட. ஹாய். Leave us alone. We have nothing for you. We can't allow you up the mountain. I'm sorry. என்னவா அவங்களுக்கு? இருங்க இப்போ எப்படி போகிறது? Well, where these people are, I guess I'll be left alone. இங்கேருந்து கீழே குச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு எலும்பு கூட தேராது. ஸோ தவறான வழியில் வந்து விட்டேன். ஆனால் நம்மளால் குதிக்க முடியும், ஏன்னா நம்மளால் கிளைட் பண்ண முடியும். ஓகே கரெக்டான வழி தானே போகிறேன்? எஸ். இவ பேர் ஏலாய்டா. ஏலாய் ஏலாய். ஓகே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். Nora, if you need shards, there's a salvage operation to the west. Savior, what news do you bring? Picked up the bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? I'm not sure, but Ulvin's workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. No, you don't think... That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, so irrefutable, endorsed by the Savior. All right, I'll keep looking. Okay. I'll be going. We need to go. Of course. Nora, if you need shards, Search north of Barren Light for rebel camp. Okay. Riding bristlebacks. If they attack from the north, they might have a camp up that way. ஓ அவ்வளோ தூரமா? அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற 2 கொஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எது கிட்ட இருக்கோ அந்த கொஸ்ட்டை முடிப்போம். ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, திரும்பி வரதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் கொஸ்ட்டை. I'm sorry, I'll be right with you. Okay, I'm not saying it's a bad idea. I'm saying it's overkill. It's a weapon. Kill is the point. Not if it blows the user's arm off. Oh, just stop talking. Where were we? So, you look like someone who's always searching for a new weapon. Am I right? Actually, But you're just nuts. I am with a customer. I'm not a customer. I got it! Triple the powder. It'll blow a Strider sky high. Ba-boom. One shot kill. Guaranteed. Maybe I am.
Then you are in the right place at the right time, Red. How would you like to be the proud owner of the world's first machine-enhanced, Explosive, done in one, machine wrecking. yet perfectly safe, javelin thrower? Who are you two? Are you two from around here? Nah, the claim. Dad sent us out west in search of some unknown opportunity. Said we'll know it when we see it. Sounds like you had other ideas. Let's just say that opening another trading post for my parents isn't how I want to make my mark in this world. I imagine traveling alone must be nice. Okay, your friend here. So she's your partner? My apprentice and my sister. She's why we're out here. There was an incident. Another incident. Involving explosives? Ba-boom! And Dad's precious homebrew. He shipped us out the next day. Huh. About this weapon. Tell me more about this weapon of yours. Saw a scroll when I was a kid by some Karja scholar who wandered out west. Had a scary drawing of a Tenakth warrior hunting with a kind of javelin thrower. Effective? Yes. Basic? Undoubtedly. But coming out here made me remember it. And I am on the brink of vastly improving the tool's archaic design. Whereas I will perfect it. I can use machine parts to enhance the user's throw, increase the projectile's velocity. Well, Boomer here is adamant that enhancing the projectile is better. Namely with explosive tips. Boomsticks. Why not both? That could work. There's one small snag. I need the parts to make the first working model. Well, for starters, I'll need charger horns. Intact. Yeah, that. Just be sure to shoot them off before the machine goes down. Otherwise, they break. But the real innovation, and keep it to yourself, is a fang horn rib. There's a mean one east of here. Blow it sky high. Boomer! You get him for me. It's yours. My treat. You have a deal. Okay. You're in the market for salvage contracts. Laren might be your man. Shouldn't be far from Barren Light. Oh shit, உள்ளதான் இருந்திருக்கான். அப்படியே quest start பண்ணிருக்கான். Almost ready to go? You're in the market for salvage contracts. Laren might be your man. Okay, Come hi. for that beer after all, eh? Oh, Petra. Sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well, things aren't as bad since you got this place running again. But we still got Olvin grating the gears about his concession decree. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. I saw. They won't let anyone up the old trailhead southwest of here. And therein lies the problem. A Stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. Never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by, convince him to set up camp somewhere else? Bristlebacks. So the bristlebacks in the Daunt. You're a pig. Blasted things, those bristlebacks. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But bless the bellows, you cleared them out and got this place working again.
That put a dent in Olvin's plans. Now, if only there was some way to smash them all together and run them out of town. But how could Bristlebacks and the Daunt help Olvind? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the Bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. About that, I think the Bristlebacks came out of Olvin's old mine. Now there's a spark that could light a fire. Can you prove it? I'm working on it. By the forge. Grab my ear if you nail it down. Okay. What brought you here? I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. Okay, Shadow Karja. What else can you tell me about the Shadow Karja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Karja for one. At least, not anymore. They're some other brand of sun-crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked Stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a Stormbird heart is worth a lot. And if they get there first, then by Ostrom law, it's theirs. Not that Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law breaking. Okay. Tolan Cleanbrokers. Who is this Broker. Toland Cleanbroker? Just some chuff-huffing pondsman. Got a shop here in town. Lived in Chainscrape since there was a Chainscrape. He and Olvin go back a ways. Like a pair of coals and a campfire, those two. So Toland works for Olvin? Ha! Olvin might think so, but Talon scrapes up his own scams. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. Olvind. So about Olvind. Around here, everything's about Olvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. Decree? This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvind? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvind has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Okay. The refugees. Off him up that way. I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Talon making it rougher. Petra said Toland has a shop here in Chainscrape. I Okay. could have a word with him first. ஓகே இருங்க பக்கத்தில் இருக்கிற quest முதல்ல முடிப்போம். இதுக்கு லெவல் 32 வேணும். இப்போதைக்கு முடியாது. இது வந்து 115 மீட்டர்லாம் இருக்குது. 62 மீட்டரில் வந்துருக்குங்க. இதை முடிப்போம். என்னது? ஓகே இதுதான் இப்போ நம்ம இவள்கிட்ட பேசலாம். பேர் மறந்துட்டேன். எல்லாரும் பேரும் ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது மக்களே. ஸோ இது ஆப்ஷனல். பட் இருந்தாலும் நம்ம போய் பேச போகிறோம் டாலண்ட்டை. எங்கே
வெளில இன்சைட் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். Hi, Colin. The machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed it myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing, and it crashed into the old tower up there. Killed it quick. Yeah, so if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. Okay. Go to Twilight Karja camp. Okay, வந்துட்டேன். You're in the market for awesome armor, right? இருங்க, வேறு எதுவும் ஃபஸ்ட் பக்கத்தில் இல்லைல்ல. இதாக இருக்கிறதே பக்கத்தில் இருக்கிறது. அண்டு இது 94 meters. ஓகே, எப்படி திரும்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். எங்கே மேலே போகணுமா? ஓகே ஃபைன். கீழே இறங்காதானா ஈஸி, பட் மேலே போகிறதுனா ஓ இது இந்த இடங்க. அங்கே நாங்கள் யாரையும் உள்ள விட மாட்டோம், போங்க டாடா பை பை அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சாங்களா அந்த இடம். போன குவெஸ்ட்டில் அடித்து துரத்தினாங்களே, அடித்து தான் துரத்தலை, உள்ளே விட முடியாது, எங்களை தனியாக விடுங்க டாடா பை பை அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டாங்க நம்மளை. பட் இந்த வாட்டி நமக்கு குவெஸ்ட்டே அங்கே தான். எப்படி போகணும்? இந்த ரைட்டு தான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த கேம் வந்து லைட்டாக அந்த டெக்ஸ்டரில் அந்த கல் டெக்ஸ்டர்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து அப்படியே பழைய கேம்ல அது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. மேபி கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர்லாம் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் போன கேம்லேயே ஆல்ரெடி நல்லா தான் இருக்கும், அதனால் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாதான் நினைக்கிறேன். ஓ ஷிட். Hey, you up there? Aren't you gonna help? Not my job. I'm just here to keep an eye on things for change. ஓ ஷிட். இது அவுட் ஆஃப் நோவேர், இது நான் திங்கில் வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கு. யோ யோ ப்ரோ, ஒன் அட் அ டைம் வாங்கயா. 4 பேர் ஒரே நேரத்தை அட்டாக் பண்ணால் நான் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள். ஓ ஷிட், நான் எடுத்து நினைச்சேன். More machines on their way. Get to safety. I'll handle the rest. Go, Lakasha. I'll help the Nora. ஓ ஷிட், நம்மளே நம்ம மிஷினை போட்டு அடிச்சிட்டோம். ஓகே ஃபைன். ஓகே அவ்வளோ. ஆகா, இது ரிப்பேர் பண்ணோம். ஓகே, ரிப்பேர் பண்ண முடியும். ஓகே ஃபைன். ஓகே டன். இதுக்கு வேற வீக் ஸ்பாட்டுமே தெரியலையே.
the last of them. Better check on the refugees. Gonna be safe. Guess the show's over. Okay. லூட் அடிச்சிடும். இப்போ நம்ம போட்ட சண்டைக்கும் நம்ம வந்த கொஸ்டின் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியல. நான் பாட்டு சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். பட் 2 ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிது, அது வரைக்கும் நல்லதுங்க. வேற ஏதாவது இருக்கா? இருங்க, அந்த ட்ராப்லாம் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஓகே இங்கே தான். ஓகே ஃபைன். இப்போ கரெக்டாக தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஹெல்ப் பண்ணதால் இந்த வாட்டி வந்து நம்மள்கிட்ட பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய். Is it bad, Lakasha? Shh. Shadow Corridor refugee. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. Okay, your order? You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Savohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Savohar will lead us there. Uh-huh. In danger. There's an Oseram in Chainscrape, Tolland. He wants the Stormbird up there. Yes. He was here just yesterday. A very unpleasant man, even by Oseram standards. He made all manner of threats. But we will not be intimidated. That's all well and good, but he's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Savohar will come through. He always does. We just need to give him more time. You're out of time, Lakasha. You need to consider packing up and... We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Well, they're going to try. Okay. The Sun Priest. Priest, Savohar. You said he's been up there 3 days? His meditation can't be rushed. So he does this often? Meditating for days on end? Well,
It doesn't usually take this long. But he will guide us through. He எனக்கு always தெரிஞ்சு அவன் has. இருக்கவே மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். We have faith. Sure. But shelter looks like a more pressing concern. Okay, let me talk to Sabahar. எப்படி படிக்கிற இந்த பேர் எனக்கு புரியல. இத்தனை நாள் சொல்லியிருந்தாங்க, பட் இருந்தாலும் எனக்கு வாயில் நுழையல. Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Osram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. Let the Nora pass. Okay, find Sabahar. எப்படி போறது? அப்படியா? நகர்ந்து தொலையா? ஏற மாட்டேன்றாவ. சரி, கரெக்டாக போகிறேன்னு கூட தெரியல. நான் பாட்டு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கேன். இருங்க. ஐ திங்க் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். என்னது இது? அருந்து போயிருக்கு. இருங்க, எக்ஸாமின் காட்டுது. Looks recent. Must have broken off when Savohar climbed up here. Okay. Okay. இதுக்கப்புறம் இப்படி போணுமா? புரியலையே. Okay, fine. Okay, now how to climb yo higher. கீழே வந்துருக்கேன். மேலே இருக்கு, பட் ரேஞ்ச் இல்லை. ஓகே ஃபைன். இங்கே போகணுமா? இவ்வளோ தூரம் எப்படி அவன் ஏறினா முதல்ல அந்த சன் பிரீஸ்ட்? Ladder must have broken off after Savohar passed through. I need to find another way up. அதே அவன் மேலேயே மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன், கீழே இறங்க முடியாம. It's green like blaze, but it's hard and shiny. Merchants will be interested. Okay. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. Try பண்ணுமா? Okay. That's a lot of blood. Hey, ரத்தம். Savohar's? I think அவனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Must have hurt himself pretty bad getting over the bridge. It's not looking good. Looks like he left a trail. There's the stormbird. Getting closer.
கரெக்டாக போகிறேன்னு கூட தெரியல. Machines. Sabahar must have snuck past them. I could probably ஓகே ரத்தம் இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே ரத்தம். take them out. ஓகே ஓகே எவ்வளோ ரத்தம், ஃபுல்லாக ரத்தமாக இருக்கு மக்களே. அப்புறம் சைலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடலாம். ஓ ஸ்ட்ரைக் ஃப்ரம் அபோன்னு இருந்தது, கொடுத்தா அது வேலை செய்யலை. ஸ்பைடர்மேன் விளாடி எல்லோன்னு கொடுத்துட்ருக்கேன் மக்களே, டாஜ் அடிக்க, ஐ மீன் பேரி பண்ண. ஓ ஷிட், ஓகே ஃபைன். ஹெல்த் எவ்வளோ இருக்குது? Yo! Okay. கேவலமா ஏன் பண்றணும்? ஓகே அவ்வளோ டன். Okay. Okay, next. கேவலமா ஏமாத்துறேன். அவ்வளோ. That's all of them. ஓகே இங்கே நிறைய லூட் இருக்கு. ராக் அது ஷிட், எனக்கு அங்கே போனோம். இங்கே தான் இருக்கான் ஐயா. ஹாய். The true sun before me. Show me the way this eventide. The true sun above me. You must be Sabahar. The true sun before me. Show me the way this eventide.
No. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the peak. I just need to see the twilight path. My people will find their home. Okay, your people? Listen, Makasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Oseram. The Order is scared, Savar. The last rays of eventide will burn away their fear. I don't think so. Okay, the twilight path. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. A fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is ahead. Or some Oseram shot it and it hit an old tower. Okay. Got injury. I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. And I will not lose faith. I'd be more concerned about losing blood. Okay. It's time to go back. People are worried about you. They need shelter, security. True son of love. The true son form. Show me the way. This eventide. I think you've been staring at your salvation this whole time. The true son of me. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. Okay. எப்படி அங்க போறது? Okay. கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? Okay. I wonder how much snow is gonna pile up. என்ன இது? ஓகே. கரெக்டாக தப்பான வழியில் வந்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே திரும்ப அப்படி ரிட்டர்ன் போயிடுவோம் மக்களே. The Oseram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. Lens. Okay. Guess I'll figure out what to do with it later.
There. Take all. The Order should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. Savahar? How you holding up? Get back over there. என்னாச்சு உனக்கு? Savahar? I think செத்துறான்னு நினைக்கிறேன். Yup. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. Okay. Going down! Come on. Don't make this difficult. Get out of the way. Who's Talon? Okay. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the cards to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Talland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or shadow cars or flea bags. I'm taking it. Okay. Tough break. Okay, so you clipped the Stormbird. But it's brought you nothing but trouble since. Refugees, squabbles, me. Might be hard to swallow, but it's time to cut your losses, don't you think? Come on, boss. It's not worth it. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to chain scrape. I need a drink. Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Go to Chainscrape.